Karibu katika channel yetu. Hii ni email marketing and beyond. Hii unaweza ukajitengenezea pesa kwa kutumia email marketing kwa una sales email. Okay. Hii ni affordable, easy platform to send email, grow your list and automate communication. Kwa utaweka email yako hapo ili kuweza kutengeneza free account. Utaingiza email yako hapo, then utaclick hapa kwenye create free account. Okay. Tukiangalia chini hapa kuna email marketing, kuna website builder, kuna marketing automation, alafu kuna e-commerce marketing. Okay. Trusted by big and small brand, kwa kuna Red Bull, kuna Certificate, kuna CD Project, Revolt, kuna Stripe. Email marketing solution for what you need to do. Get your business online. A suite of free marketing tools designed to get your business online and fuel it with a stream of new leads. Grow your audience. Kwa hiyo utaklik hapa sign up free. Okay, create a free account now, get response. Hapo utaweka full name, utaingiza email, utaweka password zako, uta create account. Kwa my full name may be this one. Then hapa nitaingiza email yangu. Then nita create password zangu. Then create account. Then wait. Get response is loading. Okay, as you see get response, please activate your response account. Utakwenda ku activate account. Click activate my account. Okay, welcome to get response. Tell us your name and address so that you can get set up. Kwa hapa utaandika company name, ila ni option kama hamna. Country United Republic of Tanzania. Here you can input your address, for instance P or maybe this one. State or province Tanzania. Phone number this one. Then next step. Kwa hiyo namna sahihi ya kuweza kujaza kuweza kutengeneza free account katika website hii. What do you want to focus on first? Well, we will prepare a quick start, quick list and checklist and guided trials to get you to your goal. Kwa hiyo hapa utachagua kile ambacho unataka kukifanya. Kwa hiyo ya kwanza kuna build my audience, ya pili kuna AI, artificial intelligence powered, sending emails, afu kuna promoting my store. Kwa hiyo utachagua mwenyewe katika hizi tatu ambao unataka, lakini pia kama hamna unaweza ukaclick hapa I prefer to explore on my own. Okay, click this. You have got 30 days left to try premium features like AI power of email automation, notification integration and this one. Okay. Kwa hiyo hapa kuna quick action: create newsletter, create form or pop-up, create landing page, add contact, create autoresponder. Kwa hapa utachagua mwenyewe kile ambacho unachokitaka. Newsletters, let's get tracking. Track the send, opens and click of the letters. Newsletters, create your first email to start. Create.
program performance, connect account, add a new widget. So you can choose here what you want. If you click here, you see contact, email marketing, check report, tools, you can see. Then let's try this, create landing page. Build it from scratch. My template, all template, general, sign up and registration, promotion, download details about me, webinars, videos, thank you page, holidays, build from scratch, show templates. Kwa unaweza ukatengeneza hapa landing page yako vizuri tu. Okay, sign up and registration, you'll see here. Kwa hapa ni sehemu ambapo unaweza ukatengeneza landing page kwa ajili ya business yako ambayo unaifanya online. Okay, this how landing page are build. Kwa utachagua mwenyewe hapa aina gani ya landing page ambayo unataka kuitengeneza ionekane vipi. Enter your landing page name, for instance this. Next step, please wait, Monster is loading your templates. You see now. Kama unavyoona sasa, hii ni landing page yangu hii. Okay, visit hii, thank you page, preview, save, next step. Your email, save. Okay, kwa hapa unatengeneza landing page yako, na baada ya kuweza kutengeneza landing page, basi unaweza ukafanya hii ni jinsi ya kufanya marketing emails marketing. Nadhani wote tunaelewa nini maana ya marketing email. Okay, email marketing tunazielewa. Okay, kwa hiyo usahau kusubscribe na kulike kwenye channel ya Feaboy TZ. Hapa kuna tools ambazo utazitumia kwa kama jinsi unavyoona hapa: contact, email marketing, autoresponders, web builder, landing page, forms and pop-ups, forms, report, e-commerce tool, automation, paid ads. Kwa hiyo hapa utachagua mwenyewe kile ambacho unakitaka: files and image integration and API, web hook, web connect, email and domains. Okay, chagua for instance email marketing. Newsletters, draft my templates, report, keep contacting the Lord with one email. Okay, keep contacting the Lord with one time email. Create newsletters. Hapo unaweza ukafanya chochote kile ambacho unakitaka. Asante na